Hello, hi, good evening, everyone. Welcome to OET Speaking Speculation. This is me, Rachel Caroline from Neethu's Academy. So, I'm back with another very recent exam model Q card discussion for you guys. So, yes, I hope all of you are doing really good and your preparation is going well as well. So, last Tuesday also, we discussed one of the recent exam model cards, and you guys know that നമ്മളെല്ലാ ലൈവിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു പാറ്റേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. ബിക്കോസ് എക്സാമിന് എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. യു വിൽ നോട്ട് ബി നെർവസ്, യു വിൽ നോട്ട് ബി ലൈക്ക് ഓക്കെ ഐ ഡോണ്ട് നോ ദിസ് ടോപ്പിക്, ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ സച്ച് പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കൺസേൺസും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഒക്കെ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സോ ഐ നോ ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ് എന്നൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈമിനൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഒരു എക്സാം ഫോർമാറ്റ് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതുപോലത്തെ കാർഡുകളായിരിക്കണം കൂടുതലും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് വൈ ഐ ഓൾവേസ് കം ലൈവ് once a week on Tuesdays at 8 p.m. to bring out the recent exam model cards for you and to discuss with you. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടിൽ ദ എൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, 3 മിനിറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് നോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ വരുന്ന മൈന്യൂട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് പോലും ഇൻക്ലൂഡിങ് എവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം, എവിടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം, എവിടെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷനാണ്, നേരത്തെ തന്നെ ടാസ്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനിൽ നേരത്തെ തന്നെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും, ഓരോ ടാസ്കിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യണം, ഓരോ ടാസ്കിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് അവിടെ എന്ത് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം, ഏത് ഫ്രേസസ് ആണ് സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് ഓൾവേസ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ആർ റെഡി. സോ ഐ ബിലീവ് എവറി ടൈം വെൻ വി ഡിസ്കസ് ദീസ് കാർഡ്സ് യു ഗൈസ് ആർ ലേണിംഗ് സംതിങ് ഫ്രം ഇറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പുതിയ പുതിയ കാർഡുകളായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഹെൽപ്ഫുൾ. സോ ഇന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു റീസെൻറ്റ് എക്സാം മോഡൽ കാർഡ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, so if I speak more about the card, it is an emergency department card and you're talking to a 46-year-old patient. Patientന് recently ഒരു fall ഉണ്ടായി. So a fall, ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് patient ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നു, and the patient has an injured hand. So the patient is quite concerned about the severity ഓഫ് ദി ഇഞ്ചുറി. ഓക്കെ, എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് കുറച്ചധികം കൺസേൺഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. സോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. സോ ഐ വിൽ ബി ഷോയിങ് ദ കാർഡ് റൈറ്റ് നൗ ഓൺ സ്ക്രീൻ. You will have 3 minutes to prepare it. So remember, you point out the introduction, the initial assurance, the action verbs expansions. Then you need to look into the keywords and the synonyms of it, how to end each task, the transitions, which phrases and acknowledgements and reassuring statements to use where, and lastly the conclusion. ഈ ഒരു 8 പോയിന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ യു നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ എ നോട്ട്ബുക്ക്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ഓൾസോ comment down when I ask you to give me the statements as well. Okay, so yes, over to the screen. You'll be able to see the card right now.
Yes, everyone, welcome back. So, I hope all of you have gone through the card and understood what type of context it is. എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ളതെല്ലാം പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. ഗുഡ് ഈവനിങ് എസ് ഹായ്, മേരി ഹായ്, Srinu, Sudha, Sanila, Shari, Surja, Elizabeth, Arya. Hello, beautiful. Very happy to see you all back again here. So yes, let's start with the discussion part here. So എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ്? ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു earlier, നമ്മൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് കാർഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് തിങ് ഇസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെറ്റിംഗ്, റീഡ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ റീഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് to get an understanding about what type of context you are going to deal with. So, ഇത്രയും information വായിക്കുമ്പോൾ what do you understand? Is it a known case or an unknown case? Please let me know in the comment section what do you think this is. ഇതൊരു known case ആയിട്ടാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതോ ഒരു unknown case ആയിട്ടാണോ ഇതിനെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്? Let me know in the comment sections. Yes, Reshma, good evening. Okay, post your suggestions like what you think about it. ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ? ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ 100% അത് ഏത് കേസായിരിക്കും? ലെറ്റ് മീ നോ. അതിനുശേഷം we will start with what are the points you need to prepare during your 3 minutes time to have a beautiful presentation for the 5 minutes. എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. But yes, let me know in the comment section what type of context this is, whether it is a known case or an unknown case. Yes. So Arya has commented it is an unknown case. Surija has commented it is unknown. Yes. Very good. ഇതൊരു അൺനോൺ കേസാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഒന്നും തന്നെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് ആണ്. സോ ഇഫ് യുവർ ടാസ്ക് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് 100% it is going to be unknown case. അപ്പോൾ അൺനോൺ കേസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി? ഒന്നെങ്കിലും ഒരു 3 സ്റ്റെപ്പ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനോ 4 സ്റ്റെപ്പ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനോ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. 4 സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ എപ്പോഴും ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു 3 സ്റ്റെപ്പാണ് അൺനോൺ കേസിന് പ്രിഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് ഓൺലി ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്ന 3 സ്റ്റെപ്പ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറയുന്നു, എന്തിനു വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് ഡയറക്ട്ലി ചോദിക്കുന്നു. അവർ കൺസേൺ പറയുമ്പോൾ കൺസേൺ അക്നോളജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷമായിരുന്നു നമ്മൾ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ഫൈൻ. ആ 3 സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യും. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഫോർ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ നെയിം you can ask to tell why the patient is there. Now say for example if your patient's name is Jane ennaanu ennundengil what you can do is, good evening, my name is Richa, I'm one of the registered nurses working in this emergency department. You gave the introduction and then you can ask for the documentation, could you please help me with your name? So patient said my name is Jane. So what can you do? You can say, yes Mr. Jane, tell me what can I do for you എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി അങ്ങനെയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഗ്രീറ്റിംഗ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച, ഐ എം വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? നമ്മളവിടെ പേര് ചോദിച്ചില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് 3 സ്റ്റെപ്പ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്തായാലും കാര്യം പറയാം അല്ലേ? സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് എ പേഷ്യൻ്റ് വിൽ സേ, I had a terrible fall and I injured my hand so badly. I'm in severe pain and I think it's so bad that I don't know what to do about it. So you'll be saying, I'm so sorry to hear that, but please don't worry. You have reached the right place and we will do the needful or we will take really good care of you. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, before we proceed further for the documentation, could you please help me with your name? So the patient will say, yes, my name is Jane. So what can you do? Yes, Mr. Jane, എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോവാം. So this is the proper introduction for these type of context. So you can use any of these 2 types of introductions. പേര് ചോദിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ഒക്കെ ചോദിച്ച് കൺസേൺ കേട്ട് അതിനൊന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേര് ചോദിക്കാം. എനിത്തിങ് ഇസ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ടാസ്ക് നമ്പർ 2 പോവുകയാണ്. ടാസ്ക് നമ്പർ 2 എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ്. സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിംഗ് ടാസ്ക്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. So before proceeding further,
I'll be asking you some questions to get a better understanding of the situation, and after that, we will discuss in further about what to do about it. So, in the meantime, if you have any questions, feel free to ask me. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു structure provide ചെയ്യാം. So, after you give the structure, you're moving to the second point, which is find out more details about the incident. So you can start by saying, well, Mr. Jain, I would like to know more about the incident. So may I ask you some questions? So it is important that you signpost, you take the permission, and then you move to ask the questions one by one. So what is the first question? Reason for fall. So you can ask like, could you tell me what happened? Or what led to the fall? എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. What led to the fall? What is the reason behind your fall is not the right way to ask that. Okay, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല. So you can simply ask how it happened or what happened, what led to the fall, okay, or how it occurred എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് question ചോദിക്കാം. So the patient will give you an answer. I was doing some household chores at my home. I was repairing certain things. I was on a ladder and I accidentally slipped and fell down. This is what the patient said. So you're going to ask the next question, but before that, what should you be doing? On the back channel, so, oh, I'm sorry to hear that. So could you tell me when did it happen? So that is the second question. അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് ചാനൽ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ we are asking the next question. So could you tell me when did this happen? So always remember, onset is a common question that you can expect in your information gathering kind of tasks. But if it is an onset of a symptom, it is a different question. And if it is an onset of an injury, it is a different question. Symptom ആവുമ്പോൾ we will be asking when did it start? Start ആണ്, എപ്പോൾ തുടങ്ങി. ഇനി ഇഞ്ചുറി ആണെങ്കിലോ എപ്പോൾ തുടങ്ങി നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലല്ലോ, എപ്പോൾ സംഭവിച്ചു എന്നേ ചോദിക്കുള്ളൂ അല്ലേ. സോ യു വിൽ ആസ്ക് വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ. So that is how the second question will be asked. So the patient says, yeah, about 1.5 hours ago. Then you're saying, all right, and do you have any other injuries or you experience any pain? That's how we'll ask the third question. Okay, so that is how you can ask all these questions: reason for fall, onset, any other injuries or pain. So let me do that together so that you'll get a clear understanding about it. So Mr. Jain, I'm going to ask you some questions to get a better understanding of this situation. So may I? So could you please tell me what led to the fall? I'm really sorry to hear that. So could you tell me when this happened? What time did this happen? So he says the time. So I'm saying, okay, I'll make a note of it. Do you have any other injuries or do you experience any pain anywhere? So that is the third question. So you'll get a response to that. So the patient is saying, no, I don't have any other injuries, just this one. So you'll be saying, okay. So thank you for answering all my questions. From what you told me, I understand that you accidentally fell down while you were doing some household chores and you have injured your hand. Other than that, you don't have any other injuries. Am I right? So you're giving a summary and then you'll be completing the information gathering task, which is task number 2. Now, let's look at task number 3. Confirm initial thought of injury. Localized need assessment. So continuous ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് ചെയ്തു പോവാം. Okay, so I'm going to show you how you can do it. So, alright, so from the look of it, I think it is most probably a localized injury, but we need further assessment to confirm it. എന്ന് പറയാം. Okay, so you can simply say from the look of it. From the look of it, it is more of a localized injury. Or you can say, Mr. Jain, it seems to be a localized injury, but we need further assessment to confirm it. Explain the process of wound care. So, ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. So, once you tell the patient there is a need for assessment, വേണമെങ്കിൽ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ അസസ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോയാലും മതി. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, അസസ്മെൻറ്റിന് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും you can easily move to the next point. So I'm just going to do the assessment part, okay? Because I'm telling you need an assessment എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് I'm going to ask a question. Okay, so I'm going to say, but we need to carry out an assessment to confirm it, okay? So can I have a look at your wound? Or can I have a look at your hand? So the patient says yes.
Thank you for letting me have a look at your hand. So, there is a small wound there, so I will discuss how to take care of your wound. എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. സോ അവിടെ ഞാൻ ചെയ്തത് എക്സാമിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വൂണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് കാണുകയും ആ വൂണ്ടിൻ്റെ കെയർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ബിക്കോസ് ഐ നോ മൈ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് വൂണ്ട് കെയർ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വൂണ്ട് ഉണ്ടാവണം, വൂണ്ടിൻ്റെ കെയറിനെ പറ്റി ഞാൻ സംസാരിക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് എൻ ഈസി വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്ക് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാണ്. സോ യുൽ സേ it is important that we clean the wound properly and keep it clean and dry. And then we need to properly examine the wound to see whether there is anything else present or any foreign bodies present, and then dress the wound for you. And for your swelling, I can see that you had a swelling during the examination. You can try the cold compress. It will definitely help you with the swelling. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് you can reassure the patient too. But please don't worry, everything is going to be all right. So do you have any questions or concerns, Mr. Jain? എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം you just have to add on the examination part. ഞാൻ എക്സാമിൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മറ്റ് 2 പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷനിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ സെൻസിബിൾ, more logical as well. So I hope it is clear to you guys. So ഈ ഒരു ടാസ്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ കൺസേൺസ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിലാണ് അല്ലേ. ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ the patient is going to ask you, yes, I am really worried and concerned about my injury. Is it severe? Like, can you tell me because it hurts so badly? എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻ്റ് പിന്നെയും കൺസേൺഡ് ആയി. And easily you can reassure because your next task is to reassure the patient about the injury. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ടാസ്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിൽ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ കൺസേൺസ്. ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ. Default transitions are some transitions which are given on the card by the card itself. കാർഡ് തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയണേ, ഇവിടെ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ. ഇങ്ങനെയില്ലാത്ത ടാസ്കുകളുണ്ടാവും. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ 3 മിനിറ്റ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ട്രാൻസിഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി റെഡി to move on to the next point. ബട്ട് അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ട്രാൻസിഷനെ പറ്റി സംസാരിച്ചാലും ഐ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷ്യൂർ ടു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്. സോ ഇഫ് യു ആർ എ റെഗുലർ വ്യൂവർ യു വിൽ ബി kind of like tired of hearing me saying this thing often. But the point is, it is important that you know it. കാരണം പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിന് പറ്റുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ധൃതിയിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു പോയിൻ്റാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സെൻറ്റൻസ് പറയാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഏർജ് നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും. ബിക്കോസ് വി വിൽ ഹാവ് ദാറ്റ് റഷ് ടു മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി പ്ലാൻഡ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ടാസ്കിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ്റെ സമയത്ത് you did not give a space for the patient, in this case our examiner, to ask a question. അങ്ങനെ അവർക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവരും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 2 പേരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കൂടെ എന്താ പറയുക, അവിടെ ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ വരും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു this problem of interrupting the patient while the patient was talking. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോയാൽ it can adversely affect your score. So we don't want to go through all those things, right? So അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ തന്നിട്ടില്ലാത്ത ടാസ്കിലും ട്രാൻസിഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതി ചാടിക്കയറി ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകരുത്. Be patient, wait for like 1 or 2 seconds and see whether the patient is at least trying to move to the next point. അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ feel free to move to the next task with your transition. Okay, so ഇവിടെ പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കൺസേൺസ് ഒന്നുമില്ല ബിക്കോസ് കാർഡ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൾ യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ്? ഓക്കെ, ഇതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണല്ലേ. സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബൈ അക്നോളജിങ് ദ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ്
Well, Mr. Jain, I totally understand that you are really concerned about your injury. Simple as that. Because the patient just said, I am concerned about my surgery, and the patient ipa parnadhe ullu, alle? So you can simply say, well, Mr. Jain, I totally understand you're really concerned about your injury. But if it gives you any peace of mind, because this is reassure, and നമ്മൾ പൊതുവേ റീഅഷ്യൂറിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിലും നമ്മുടെ സ്പെക്കുലേഷനിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചില കോമ്പിനേഷൻ യൂസേജസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ റീഅഷ്യൂറിന് സ്ഥിരമായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എനി കോൺസലേഷൻ, ഇതുപോലത്തെ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ ഫ്രേസ് യൂസേജസ്. അപ്പോൾ അത് പറയുക, അതിനുശേഷം അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇഫ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു പോയിന്റാണ്, ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇഫ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ ക്വൈറ്റ് കൺസേൺഡ് ഓർ worried about your injury, but if it gives you any peace of mind, let me reassure you that, or I reassure you that this is quite common and it is not a serious situation, so there is nothing for you to be worried about. Okay, or you can say it's a very common injury, as a aftermath of a fall, and it's not a serious one. I had a thorough look at it, so you don't have to worry about it. എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, reassure ചെയ്യാം. Okay, and then you can say, well, if you're really concerned about it, we can consider x-rays for further evaluation. എന്നുള്ള രീതിയിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് പോസിബിൾ എക്സ്റേസ് ഫോർ ഫർദർ ഇവാലുവേഷൻ. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സേ ആസ് ഓഫ് നൗ എവറിത്തിങ് ഇസ് ഫൈൻ, ഹവർ വി മേ നീഡ് ടു ടേക്ക് എൻ എക്സ്റേ എന്നുള്ള രീതിയിലും പറയാം. ബിക്കോസ് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് മേ നീഡ് ടു, which means ആവശ്യം വന്നേക്കാം. So, well, everything else is okay. However, we may need to take an x-ray for further evaluation to make sure that you don't have any fracture, or to rule out the possibility of a fracture എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. And then you can ask, so do you have any other concerns or any concerns എന്നുള്ള രീതിയിൽ you can do the transition, because you can see the default transition given here. Your default transition തന്നിട്ടുണ്ട്. So when you ask the second, do you have any concerns, remember to not to repeat the one that you used here. So ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത do you have any concerns ആണെങ്കിൽ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, is there anything else you would like to ask me, or is there anything you would like to discuss with me, do you have any questions to me എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം കേട്ടോ. So that is how you will ask a question. So when you ask a question, the patient will ask you, so you already examined, so why do you need further evaluation, because we just mentioned ചിലപ്പോൾ എക്സ്റേസ് വേണ്ടി വരും ഫർദർ ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അതിനെ ചോദിക്കാൻ എന്തിനാണ് ഇനി വേറെ ഒരു എവാലുവേഷൻ എന്നൊരു ചോദ്യം വരുവാണെങ്കിൽ you can explain the next point. Okay, so well, I'll tell you the need for further examination. Okay, so well, we would need to carry out a further examination to find out whether everything is all right with you, and also we will do another examination when you come for the follow-up visit, and to understand the time of healing or how long it will take for it to heal എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. Okay, so that is how you can do outline the need for further examination. Look at the next point, provide details of aftercare. So ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടാസ്കുകളായതുകൊണ്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏത് ഫ്രേസ് ഉപയോഗിക്കാം, ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ് I would like to give you details of aftercare. Provided എന്തായി മാറ്റി, ഗീവ് ആക്കി മാറ്റി, details of aftercare. Please keep the area clean and dry. And remember to replace the dressing if it gets wet. ഇത് ഡ്രസ്സിങ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, എന്നിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂട്ടി വേണം പറയാൻ. And replace the dressing if it gets wet. Feel free to take paracetamol or ibuprofen if it is really painful, but make sure you are not allergic to it. Okay, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി, യു ക്യാൻ ടേക്ക് പാരസെറ്റമോൾ ആൻഡ് ഇബുപ്രോഫിൻ ഇഫ് നോട്ട് അലർജിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റും കഴിയും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ദ ടാസ്ക്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റൻ, ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? The patient will say, yes, I understand, it is clear to me. എന്നൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം what can you do? ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് ഒരു കണക്ടർ വെച്ചു, കാരണം ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് എ കണക്ടർ.
So moving on, or well in that case എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള യൂസേജസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ well in that case യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ well in that case I would like to take you through the precautionary measures you need to take. It is important that you look out for signs of infection. If you notice anything unusual, please seek medical attention. ഓക്കെ, ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെൻ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമുക്ക് നോർമലി അറിയാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെഡ്നെസ് ഓർ പസിങ് ഓർ റൂസിങ് ഫ്രം ദ ഇഞ്ചുറി ഓർ സിവിയർ സ്വെല്ലിങ്, ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, അതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ സേ ഇഫ് യു നോട്ടീസ് എനി അൺയൂഷ്വൽ തിങ്സ് ലൈക്ക് swelling or redness or pus formation or oozing from the wound, please make sure to seek medical attention at the earliest എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. Then you can ask, do you have any other concerns or questions? അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? അതർ കൺസേൺസ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അത് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് വേറെ കൺസേൺസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ what can you say? You can say, well in that case I hope everything is clear to you, so please don't worry. As I told you, it is just a localized wound and we can easily take care of it. So I will dress the wound for you right now എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അവിടെ നിർത്തരുത്, because you can connect it with the x-rays point. I will dress the wound എന്നുള്ളത് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ can I get your consent to dress the wound? So the patient says yes you can. And നമുക്ക് പറയാം okay, thank you for your cooperation, so I'll dress the wound, but before that let me make the arrangements for the x-ray to be taken എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് wind up ചെയ്യാം. Okay, so this is how you can do the entire task. Alright, so ഈ ഒരു ടാസ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും it is a mixture of instructive type of tasks as well as informative type of tasks. So ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്ത് പറയുന്നൊരു പോയിൻ്റാണ്. നിങ്ങൾ ടാസ്ക് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റും നേച്ചറും മനസ്സിലാക്കി ഇത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ടാസ്ക് ആണോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ടാസ്ക് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ ടാസ്കും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് പ്രോപ്പറായി നീറ്റായി ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് ഈസ് ആർ ക്ലിയർ ടു യു, ആർ യു ഫോളോയിങ് മീ, ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ്, ആർ യു ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ്, ഹൗ ഡസ് ദറ്റ് സൗണ്ട് ടു യു, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So what you have to do is, informative task ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, you can ask the questions, is that clear to you? മനസ്സിലായോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഫർമേറ്റീവ് ടാസ്ക്സിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. On the other hand, if you are giving instruction, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന ടാസ്കുകളാണെങ്കിൽ what you have to remember is, രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അതിനെ ചോദിക്കാം. ഒന്ന്, മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ടാസ്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ്, അത് പറഞ്ഞ് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നിയത് എന്താണ് എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, what do you think about it? How does that sound to you? Will you be able to do that? Are you okay with it? എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. സോ ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ, ഇൻഫർമേറ്റീവ് ടാസ്ക്സിന് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ കൂടെ പോകുള്ളൂ, വിച്ച് ഈസ് ചെക്കിംഗ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, മനസ്സിലായോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ടൈപ്പിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോകും. ഇൻഫർമേറ്റീവിൻ്റെ മനസ്സിലായോയും അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീലിങ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് അത് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്കുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്രേസൽ യൂസേജസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രേസസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിലായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ സ്പെക്കുലേഷൻ ക്ലാസ്സസിലായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഫെമിലിയർ ടോപ്പിക്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രേസസിന്, എല്ലാ ഫ്രേസിനും കോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുക. കോഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളത് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കോഡ് കാണുമ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ അബ്രിവേഷൻസ് പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോഡ് കാണുമ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഫ്രേസിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. ഇത് നിങ്ങളെ വളരെയധികം സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. because I've heard a lot of students saying 3 minutes നിങ്ങൾ തിയററ്റിക്കലി പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ സ്പീക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു? മറന്നു പോകുന്നു, ബ്ലാങ്ക് ഔട്ടായി പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി എ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് what you have to do is
ക്രിയേറ്റ് കോഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി അത് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ആ കാർഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഏത് പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഏതാണോ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഹിൻറ്റ് കിട്ടുകയാണ്. ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി. സോ യു ആർ പുട്ടിങ് ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു യൂസ് ദാറ്റ് ലേൺഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്. എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാറില്ലേ കുറേ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നാറില്ലേ? അതിനൊക്കെയുള്ളൊരു പരിഹാരമാണിത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നുള്ളതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ മൈൻഡ് എന്നൊരു കോഡ് വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പീസ് എന്നുള്ളൊരു കോഡ് വയ്ക്കുക. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ഇത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഫ്രേസസ് ആയിക്കോട്ടെ, എംപതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, റീഅഷ്യൂറിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ ഓരോ കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം. എന്നിട്ട് ഓരോ ടാസ്കിനും നേരെ ഇവിടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു സ്പീക്ക്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേ ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു ഗൈസ് ആൻഡ് യു ലേൺ സംതിങ് ന്യൂ ഫ്രം ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അൺനോൺ കേസ് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ് പാറ്റേൺ ഇതൊക്കെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാറ്റേൺസ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ആർ നോട്ടിങ് ഇറ്റ്. ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർഡുകൾ തമ്മിലൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്തെങ്കിലും പുതുമയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പർട്ടിക്കുലർ ട്രെൻഡ് തന്നെയാണോ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. ആസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് that is a very important thing you should do. You should be researching what is happening, what is the current trend, എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചെറിയൊരു ധാരണ വേണം. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ടു കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് കീപ് പ്രാക്ടീസിങ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വാസ് എ വെരി helpful session for you guys. If yes, let me know in the comment section, and if you have any feedback or suggestions or any recommendations of any particular topic that needs to be discussed, let me know in the comment section. I'll be definitely going through that. Okay, so yes, I'll be back next Tuesday with another exam model card. Until then, take care everyone. Good night.